Hello guys, how are you? Hope you're fine and still keeping safe. If it's the first time you're meeting me, karibu sana, and my sweet name is Angie. For those who are coming back to watch our today's video, karibuni pia na nawapenda sana. And so guys, first thing I want to tell you is that we are in Mombasa and we want to prepare something for dinner. I want you to come with me in the kitchen. We'll get to prepare, even if it will not be thoroughly on all the steps of how to prepare the food that you're going to prepare. Just keep me company in the kitchen. And so guys, I want also to urge you, if you've not subscribed to my channel, kindly subscribe, comment down there, share, and also turn on those notification bells so that every time I get to post any new video, you get to be notified among the first people. So guys, without wasting time, come with me, let's go to the kitchen, we'll get our dinner prepared. We are done with cooking. Our ugali is ready, our greens and also our beef. But tumefukuza mabishti zetu wako nje. Watu wenye na bishti yangu hapa mwenye ni record. So what we are going to do in today's video, I want to prank them. When you prank, ni tunawekea food kidogo and then we see their reaction. I know they're really waiting for the food because they appear the sweet aroma wanajua ni tamu. Lakini sasa nataka kuwekea food kidogo kabisa na najua wako njaa pia. Tuone venye watareact. Msibanduke. Tuone venye tutawapata. So guys, hii ndio food yenye nimewasavia. Kabisa kadogo ka ugali, kadogo kabisa. Tunyama, hii nyama hata nimeweka mingi, si ndio? Lakini iko sawa. Na tusukuma na ni wanaume. Tunapia ututu chakula. Tuone venye watareact. Wana hata huyu mwingine venye
Akisi, hizi video zako ni mingi. Tusipate yenye natafuta. Tombe. Thank you. Hii mambo gani tena? Mambo gani? Ama ni biza. Unataka aje? Sasa hii mambo. Hii ni species. Species ndio kali shwari. Hapo unaingia, unaenda kwa stock ya hiyo gari hapo na gari kubwa. Sasa hiyo nyama yote ni na Si unakula hii alafu baadaye unakula baadaye. Unaweza kukula food mingi saa hii alafu unaendelea itakuharibia. Kama mtu kuomba nini kuzoea. no kuna hapa. Alafu utapika hiyo na kutoshia hiyo food ni Utaniwekea food. Utaniwekea food. hii food tunakula hadi kesho sasa. Bora mtu asipoe. Mtu asitoe hapa. Hapana, mtu asitoe. Kwa aje? Hivi. Pia na najua kazi nasema. Mtu asi output. Kisha ingia ikae. Lakini yeye anakaa kwa sawa wewe ndio unakomplain. Yeye anakaa na bambikia hiyo. Yeye anajua kazi anafanya. Hapa umesave pia. Alifanya mambo na tuchipo. Simu yangu iko. Simu yangu iko. Hii namba na ile nyingine yenye kwa free ndio hiyo attention. Hebu niwekee mimi na kwanza hata sipati hizi videos. Unaniambia. Piga shamba. Nataka siko sawa. Uko sawa. Ndio mambo njugu imefika. Mlitoa njugu wapi? Mlitoa njugu wapi? Hapo imagine. Akisi zipati. Na sio umetuma zingine penda angalia hata hapo kwa jina. Hebu kuja unionyeshe. Na inakataa kuscroll nikiweka screen hivi. Ikimesimama. Messages from the team chat. Wapi? Iko hapa kwa simu yangu. Mnaweza vumilia. Lakini nimewapata. Alafu kwani amko mnashangaa ni aje Grace ameshika simu hivi? Na Peka ameshinda amekuangalia. Na haongei. Mimi nilikuwa nadhani actually. Peka umeshinda umeangalia Grace. For real? What is the video? Sija alikuwa na wa prank. Sisi ni wa smart. Alafu unadhani mbona nilikwambia utoke? Ulikuwa nadhani ni nini ya madem tunaongea? Tukipika shwali. Hapo ndo nimesema sasa it's the time we record it. If you didn't Isha kabisa. Kesho. So guys, tumewapata. Semeni mmepatikana. Tumepatikana.
Wamepatikana. Huyu ndiye alikuwa ananisaidia, tumewapata. And kindly you've not subscribed. Kindly subscribe. Like it, comment, share, and turn on that notification bell. And until next time, bye bye.